Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake dawowa wannan tutorial mai suna koyon kwamfuta da Hausa. Ai kullum idan kai bakon zuwa ne da Allah danna mana subscribe sannan danna mana alamar ƙara sannan kuma Allah ya mana like na wannan bidiyo. Yau insha Allah za mu tashi ne akan AnchoTag. Idan aka ce maka Ancho, ma'ana ne yadda za ka mai da text ya zama link, ma'ana ne link text link ma'ana mai text link normal rubutu ne, amma kuma idan ka danna rubutun da akwai inda zai kai ka. Alal misali yanzu let's say Visual Studio Code muna da index sannan a ciki da misali muna so mu yi rubutun da a cikin website din mu da zai kai ka wannan website din. Misali yanzu kuma shi wannan ana amfani da AnchoTag. AnchoTag shi yana fara da e sannan kuma yana ƙarewa da e. Yanzu idan ka sa link a cikin wannan shine open din shi, wannan shine closing din shi, wannan shine AnchoTag. Shi AnchoTag amfani shi ne zai linking between different documents. Let's say misali muna cikin wannan document din, muna so mu linking to one document din, za mu amfani da AnchoTag a HTML kenan. Sannan a Ancho din nan yana da wani attribute, yana da wannan da ake cewa href, href nan yana nufin h tana nufin hypertext, ref din ko tana nufin reference shine href. To shi wannan href din ma'ana me shine zai baka da baka rubuta file din da kake so ka bude da wannan. To shine daga ana ƙara href a nan gurin, sai a ƙara equal sign, sai ka sa document let's say name, ma'ana me za ka sa sunan abin da kake so ka bude din. Misali yanda ina so in bude let's say wani CSS misali main.css, to zan yi amfani da haka. To kuma dai ne sannan kuma a nan gurin shi ne kuma rubutun da kake so ya fito a matsayin ne rubutun da za a dan let's say ina so isa click. To wannan kusan shi ne main abin da yake fi ga tag din AnchoTag, sannan ga attribute din daga nan zuwa nan, sannan kuma ga value din abin da yake so, sannan kuma closing tag shine all about AnchoTag. Yanzu nan inda muka shigo nan Visual Studio Code ne, zaka iya ɗauko ta daga internet free ce, ba sai an biya wani abu ba. Daga nan zaka ɗauko kuma zaka iya coding different coding kala kowanne kala ne zaka yi, da akwai a lot of komai da akwai shi a nan, da akwai extension kala da zaka iya ɗaukowa daga nan. Ga sanan ni wannan da na ɗauko da dai sauransu da zaka iya. To yanzu an fara magana akan AnchoTag. Yanzu index.html let's say sai muna so bari anan ka rubuta exclamation mark din nan, sai ka danna enter. To kun ga nan ya fito. To kusan kowanne HTML bari kuma wannan netpad din muku bayani, kowanne HTML yana fara ne da HTML tag, sannan kuma yana ƙarewa da HTML tag. Kun gane? To a tsakanin waɗannan HTML ɗin, to a tsakanin su duk code ɗin da zaka rubuta na website ɗinka a cikin su ya kasance. To a cikin su muna da body tag shine ma'ana body ɗin abin kenan, sai ka slash shi ma a rufe shi. To kafin body zaka iya ƙara wanda ake da head. To a cikin head a ciki ake sa title, ma'ana mai title ɗin website ɗinka. Title misali sai muka sa my first web. Kun gani? Title fata an gani. To wannan kusan shi ne. To kowanne zai fara da HTML, da ƙara da HTML, sannan akwai head kuma head za ka kulle shi daga nan tukunna.
yawwa kun gana shine mana abinda zai fito a sama kenan, ya fito misali nan this is our website, to wannan personal web din abinda ya fito a sama to shine wato ainihin title din mu, sannan kuma sai body din abin nan, sannan sai kula da HTML din kenan yawwa. To sai kuma to shi nan gurin idan ka danna zai generate automatic wannan abubuwan gashi nan, ga HTML din, ga head, ga title, ga body, ga HTML an kulle. To wannan sannan nan da kaga an sa language ma'ana HTML language din zai zama English gashi nan. Sannan shi kuma doc type din abinda yake nufi duk abinda ya zuwa ƙasa to ya kasance an reading din shi kamar sequentially, kamar a jere. Sannan wannan cassette UTF-8, sannan sai gashi nan compatible, gashi nan device with din shi, to gashi nan. To yanzu nan mun gama, sai misali muna so mu canza title din nan gurin, ko kuma my web. To kaga yanzu mun gama bayani akan waɗannan abubuwan. Sannan za mu shiga cikin abun, let's say muna da, za mu ƙara h1 misali bisa ancho tag, bisa ancho tag let's say sai mu ƙara shi kanka, let's say ancho tag is used to link a document, is it link file, is it link, is it to link, is used to, ancho tag is used to kamar open a document from another, let's say it's a document file kali misali ɗinmu. Sannan to sai muna son ƙara ancho ɗin, za mu sa, za mu rubuta haka, sai ka rubuta a, idan ka rubuta a sai ka rubuta ref ɗinka, sai ka ta equal to, sai ka danna exclamation mark. To misali sai muna so mu sa wannan personal da HTML ɗin kamar yadda kuka gani a nan gurin. Wannan personal ɗin ina so ita zan yi display idan an danna link ɗina. To za ka zo ka danna ta haraf sai ka rufe, idan ka rufe to kun ga ya generate ma wannan ɗin. Sannan in ka tashi sai ka rubuta abin da kake so. Misali muna so personal website, idan ka rubuta da ke nan in ƙara shi, click this text below to see what happened. Shi wani automatic yana yin saving ne, amma za ka save ɗin da ka danna nan gashi nan save as, let's say in danna save tun da wayar dama abin saved. Za mu dawo nan don mu run shi. Wannan shine index ɗin namu, idan kai da click akan shi zai buɗe ta a browser. Kaga browser ta mu, to kun gani my web ta fito a matsayin wannan ɗin mu. Ga ancho tag ɗin da muka rubuta, ga ancho tag is used to open a file, ga click this text HTML ta fito. Sannan sai mu sai personal website. Shi wannan personal kun gani in ka zo nan gurin za kusa ɗin ya koma kamar na wannan, to ka danna shi za ka yi directing ɗinka. kun gani ya buɗe personal web direct ne ta website ita wani ne ita in ya fito. To kun gani ka dawo, kana danna zai tafi, sai zai direct ɗinka ya kasance. In ka danna kuma zai dawo. Wannan shine linkin a tsakanin abubuwanka. Sannan wannan shine almost personal da HTML. Sannan difference abubuwa idan ma kana so, kusan yau kusan anan za mu tsaya. Next zuwa shi kuma za mu tashi ne akan yadda za ka yi linking to online abubuwa. Misali kana so ka linking to YouTube, Google, Facebook ɗinka, za ka iya creating ɗin website wadda kai za kana shiga
daga danna link wanda zai directly ɗinka to your account, maybe Facebook, Instagram, Twitter da sauransu. Ko kuma misali kana so ka sending ɗin email to wani da akwai shi da za ka yi, ko kana so da sauran dai abubuwa da duka ana zuwa na gaba insha Allah za mu kawo a kansu.